Today we are discussing the subject R programming. In that R programming, we are in the unit 2. In that unit 2, we are in the chapter 1. In that chapter 1, we are discussing the summary tables. Already we discussed about the contingency tables, how we are creating the contingency table and how we are extracting the values which are available in the contingency tables, and then those concepts already we discussed in the last class. Now coming to this class, we are discussing about this is a lesson 2 of the chapter 1 R programming. These are the complex tables. These are also called as flat tables. Flat tables. Here we are using the command ftable command is used to create the flat tables. Now here the flat tables are very important. By using the flat tables, we can analyze one column data or two column data with respect to the row data. Some set of rows are there, some set of columns are there. We can easily analyze some set of columns. Here our programming is completely based on column wise tables or column wise vectors. Now those are analyzed by using the some set of rows. Now by creating the flat tables, we can easily analyze the data which is available in the data frame, list, or as well as something. Here we are creating the complex tables. Now coming to this one, it is the ftable is the alternative version of the table command. Here by using this table command, we can easily create the rows and columns subdivided to make a single table. Here by using the table command, just we are creating the tables completely based on the some set of columns or some set of rows which are available in the summary tables, or the tables which contains maximum number of columns and a maximum number of rows. Coming to the F table, by using the F table, we can create the subtables based on the original data frame or original matrix, etc. Now this is about the first topic. Here is making flat contingency table. It is also called as contingency, but it is a flat contingency table. Here we are specifying one example, plant we are taking here, that is the data frame. This has the column of numerical height data and two columns of the factors, plant and waters. Here we are taking two columns, plant and water as the factors, and then one column is the numerical data. When you create the flat contingency table, you get something like this. The following is the table. Here we are using ftable is the command, ftable of pw. Here you can see it like this. Now this is about the ftable of pw. Here height is there and then plant is there. Pw is the table which contains three columns, height, plant and water. Here height, some set of numerical values are there for the height, and then in plant, two types of plants are there, just a Sartica and vulgaris or something, two plants are there. Three types of water levels are there, high, low and middle. Here, if you create the F table, it can display the output like this. Height in the first column, and then plant in the second column, and then comes to the final column is water, that is high, low and mid. Here we are specifying for height 5, two types of plants are there, Satica and some vulgaris something. For those plants, high is 0, low is 1 and then middle is 0. Those types of values we are taking based on the summary tables. Now this is about the F table command, which is especially used for the flat table contents.
Now coming to the next one. Here we are using a different form of syntax. It is especially useful in the future chapters. By using those future chapters, we are preparing some graphs. This is a very useful command for preparing the graphical analysis or for graphs. F table of column dot items, tilt operator, row dot items, comma, data is equal to data dot object. Now this is about the very useful F table command, which is especially used for. Now here we are specifying what types of columns are we are using, what types of column. For what types of columns we are preparing the table. We are preparing the table and then tilt operator. Now what are the row items which are available? Row dot items. From where we are taking the data మీరు ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటిది రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాటిల్లో స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. ఏమి కాలమ్స్ ఏమి రోస్ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. మీరు ఏమీ స్పెసిఫై చేయకపోతే లాస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు మనం చెక్ చేసుకున్నాం, లాస్ట్ టేబుల్లో మనం చెక్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్తున్నాం దానికి. జస్ట్ ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఏమీ స్పెసిఫై చేయలేదనుకోండి, ఒక ఆర్డర్లో లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇలా తీసుకునేస్తుంది. ఈ రెండింటిని కూడా ఇలా రోస్ లాగా తీసుకొని ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని కాలం లాగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇలా రావాలంటే మనం నార్మల్ వాటిల్లో కూడా స్పెసిఫై చేసుకుంటూ రావచ్చు. నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కమాండ్. ఈ స్పెసిఫై చేస్తున్నటువంటిది ఎఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ కాలం డాట్ ఐటమ్స్ ఆర్ సంథింగ్. నౌ హియర్ tilde character to create a formula where the left side contains the variables you want to use as the row headings. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటంటే రో హెడ్డింగ్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఉన్నాయో వాటికి ఎలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలనేటువంటిది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దట్ ద కాలమ్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సపరేటెడ్ బై కామర్స్. నౌ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. విత్ అనేటువంటి కమాండ్తో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. విత్ అనేటువంటిది పీడబ్ల్యూ కమ ఎఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ హైట్ కామా వాటర్ ప్లాంట్ కామా వాటర్. ఇది నార్మల్ కమాండే, మనము సెకండ్ సింటాక్స్ని వాడలేదు, ఫస్ట్ సింటాక్స్ మాత్రమే ఇది. ఫస్ట్ సింటాక్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామో చెప్తున్నాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారనుకోండి, ఇక్కడ విత్ ఆఫ్ పీడబ్ల్యూ అనేటువంటి వాటిపైన ఎఫ్ టేబుల్ని అప్లై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ టూ ఆర్ హైట్ అండ్ ప్లాంట్. హైట్ అండ్ ప్లాంట్, ఈ హైట్ అనేటువంటిది 5, 6, 7, 9 అనేటువంటిది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. న్యూమరికల్ వాల్యూస్ రిమైనింగ్ వచ్చేప్పటికి ప్లాంట్ వాటర్. హైట్ ప్లాంట్ మాత్రం ఇలా తీసుకుంటుంది, వాటర్ మాత్రం కంప్లీట్గా రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ తీసుకొని ఆ వాల్యూస్కి ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇక్కడ 5 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. హై ఎంత, లో ఎంత, అది లో తీసుకుంటుందా హై తీసుకుంటుందా వాటర్ అనేటువంటిది స్పెసిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ వాల్యూస్ని అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద హైట్ ప్లాంట్. ఈ లాస్ట్లో ఉన్న వాటర్లో ఏమేమైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో వాటికి వాల్యూస్ని స్పెసిఫై చేసుకుంటూ వస్తుంది. 5 దీనికి హై ఎంత, లో ఎంత, మిడిల్ ఎంత, ఏ వాల్యూస్ అనేటువంటిది మనం తీసుకుంటున్నాం, ఆ ఉందా లేదా అనేటువంటి 1 0 1 0 లాంటివి స్పెసిఫై చేసుకుంటూ మనకు తీసుకుంటూ వెళ్తుంది. కమింగ్ టు సేమ్ థింగ్, మనకు కొంచెం డిఫరెంట్గా మనం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది చూస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ హైట్ అనేది కామన్గా తీసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ప్లాంట్ని రైట్ మోస్ట్ తీసుకెళ్ళాం. ఇక్కడ మనం జస్ట్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఎఫ్ టేబుల్ హైట్ వాటర్ అండ్ ప్లాంట్ అనేటువంటిది ఈ ప్లేస్కి వస్తుంది. ప్లాంట్ కంటైన్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, సాటికా సంథింగ్ వల్గరిస్ అనేటువంటి ఇవి ఉన్నాయి వాటిల్లో. అంటే జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ అనేటువంటిది మారుతాయి అంతే, జస్ట్ చేంజ్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు మనకు ఈ హై లో మిడ్ అనేటువంటిది కాలమ్స్లో వచ్చినటువంటిది ఈ రోస్లోకి మారిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే హైట్ 5కి ఇక్కడ మీకు ఏంటి జస్ట్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఇది ఉండేది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ తీసుకొని ఉండేది. ఇప్పుడు ఇవి ఈ 3 వాల్యూస్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే 5 వాటర్ ఈజ్ హై, లో, మిడిల్. నౌ కమ్స్ టు ద ప్లాంట్, దీనికి లో 0 ఎంత, హై ఎంత, 0 ఎంత, లో ఉందా లేదా మిడిల్ ఉందా అనేటువంటిది జస్ట్ వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్. నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు the same thing. Here we are discussing, just you can see F table command. We are preparing the F table command based on the tilde operator. Here we are just we see plant tilde operator height plus water, comma data is equal to PW.
ఇంత ముందు ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ మనం ఎలా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఇంత ముందు కమాండ్ తోటి లేదా విత్ తోటి విత్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకొని అందులో మనం ఏం చేస్తామంటే పీడబ్ల్యూ కామా ఎఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ జనరల్గా మనకు ఈ హైట్ కామా వాటర్ కామా లాస్ట్లో ప్లాంట్ రాసేవాళ్ళం. అలా ఎట్లయితే మనం రాస్తామో ఆ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఈ రెండు కూడా జనరల్గా మీకు ఏంటంటే ఇవి రెండు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లెఫ్ట్, దట్ మీన్స్ ఈ రెండు కూడా మనం ఏం చేస్తాం లెఫ్ట్ మోస్ట్ రాస్తాము, దీన్ని రైట్ మోస్ట్లో తీసుకుంటాం జనరల్గా అయితే. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ రైట్ మోస్ట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాము. తర్వాత ఈ లెఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే హైట్ ప్లస్ వాటర్ లాగా స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది ఎందుకు ఇలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది మన ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో గ్రాఫ్స్ను డ్రా చేసేటప్పుడు, చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఈజీగా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద థింగ్. సేమ్ థింగ్ అవుట్పుట్ మాత్రం మనకు సేమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ హైట్ ప్లస్ వాటర్ అని ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో హైట్, ఇది వాటర్, ఈ ప్లాంట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇంతకుముందు సేమ్ కమాండ్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ హైట్, వాటరు, ప్లాంట్. ఈ ప్లాంట్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయిందో అది ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వచ్చేస్తుంది. నా ఈ హైట్ ప్లస్ వాటర్ అనేటువంటివి మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం. సేమ్ టేబుల్ మనకి ఇక్కడ కూడా మనము డిస్కస్ చేసేటువంటి టేబుల్ ముందు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో సేమ్ థింగ్. ఈ ప్లాంట్ అనేది లాస్ట్కి వెళ్తుంది, వీటిని డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. నా దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద క్రియేటింగ్ ఫ్లాట్ టేబుల్స్. ఫ్లాట్ టేబుల్స్ అనేటువంటిది మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఫ్లాట్ టేబుల్స్లో సబ్ టేబుల్స్, ఒక పెద్ద టేబుల్ ఉంది లేదా పెద్ద మ్యాట్రిసెస్ ఉంది, డేటా ఫ్రేమ్ ఉంది, వీ కెన్ ఈజీలీ క్రియేట్ ద సబ్ టేబుల్స్. సబ్ టేబుల్స్ మనం ఈజీ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం. వీ కెన్ ఈజీలీ ప్రిపేర్ ద గ్రాఫ్స్ and we can easily analyze by using the R programming language. Now this is about the height plus plant. Height plus plant. Last command. This is the last command we discussed about this one. Here, water is the this column wise. Height plus plant. Height and then plant. Now water comes to the rightmost water. So హైట్ 5, ప్లాంట్కి వచ్చేప్పటికి సాటివా అనేటువంటి వల్గరీస్ అనేది ఇట్లా 0, 1 థింగ్ అనేటువంటి ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ మనం స్పెసిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దిస్ ఇస్ బై యూజింగ్ ద tilde operator, by using tilde operator. Now coming to the next one, making selective flat contingency tables. Here it is also very very useful one. By using the flat contingency tables, we are preparing subtables. The subtable also contains maximum number of values. Now we can create a single table based on the selective columns or selective something by selecting the one row or one column or one value or something. For that purpose, we are using selective flat contingency tables. A contingency table is best kept as a complete item. As we said earlier, flat table using the square bracket syntax. Square bracket syntax also we discussed about one. However, this is not a straightforward approach. It would be better if you could create a contingency table right at the outset that matches certain conditions. We can also create the flat tables by using specific conditions or some sort of predicates. We are using some sort of conditions. We are preparing the flat tables. The following activity shows about how we are performing the flat tables, selective flat tables. Now coming to this one, start by creating the table with a conditional column. Here we are specifying one conditional column here. By using the conditional column, we are preparing this one. Here, if you see like this, with command, width of pw f table of height is equal to height double equal to 14 comma water comma plant. Here we are specifying one condition as a height. The condition is specified as a height is only 14. For the height is 14 only, we are creating the flat table. Now here, if you take this one, already in the last two tables, the height contains some set of values. And then some next one, water is there, and then for the plant, two types of plants are available. For those plants, we are specifying some sort of values. What type of values which are available, and then we are specifying some set of values here. Now coming to the this one, height equal to 14 means
Here what is actually the speciality in this one is, for that purpose, for that height only, it can contain only two values. Just it prepares two rows only by using the two values. The values are false initially and then true, false and then true. For those false and true values, we are specifying especially for the height. Here for the height purpose 14, it is false. False contains some set of values and true contains some set of values. Now coming to the false, now this is what is about the high value, some set of values are there. For low, some set of values we are specifying. And here in this thing, what type of false values, just you can observe easily. True contains zeros and ones only, but false contains remaining, all the remaining which are not 14 are added to the Fatica as well as Vulgaris or something. ఇప్పుడు అంటే 14 కానటువంటివన్నీ కూడా దానికి యాడ్ అవుతాయి. ఆ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఈ హై అనేటువంటిది వాల్యూస్ పెరిగిపోతున్నాయి, లో వాల్యూస్ పెరిగిపోతాయి, మిడిల్ వాల్యూస్ పెరిగిపోతాయి. అందుకోసం మనకి ఏంటంటే ఈ ఫాల్స్ ట్రూని బేస్ చేసుకొని ఫాల్స్ ట్రూని మాత్రం, అంటే ఇక్కడ మీకు హైట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ డిస్ప్లే కాదు. హైట్ డిస్ప్లే కాకుండా ఈ హైట్కి సంబంధించి మాత్రం ఫాల్స్ ట్రూలే వస్తాయి. ఫాల్స్లో వాటర్కి వచ్చేప్పటికి హైలో మిడిల్ ఉంటాయి, అలాగే ట్రూలో హై లో మిడిల్ అనేటువంటి వాటిని మాత్రమే మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. నౌ కమింగ్ టు ద సాటికా ఆర్ సంథింగ్ వల్గర్ సంథింగ్, ఇక్కడ ఈ కానివన్నీ కూడా ఇందులో వస్తాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా పెరిగిపోతాయి. ఈ 3 వచ్చేసినాయి, ఈ 3 2 వచ్చాయి. ఇవి మాత్రం నార్మల్గా ఆ 14కి సంబంధించిన కేసు ఏదైతే ఉంటుందో 14కి సంబంధించిన కేసులో ఏ వాల్యూ ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే మనకు ట్రూలో అయితే డిస్ప్లే చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. నౌ కమింగ్ టు ద testing flat table objects. Now here we can easily test the flat table objects by using the if command, and then internally if command contains the class. Already we discussed about the str and class commands. Str command can describe what type of data which is available in the objects. Now class command is used to specify what type of object it is, by specifying the type of object we can easily create the all the things. Now here command to see what kind of object you are dealing with. Class is a very useful command. By using the class command, what type of object we are dealing, whether it is a data frame, whether it is a matrix or class. The class command gives you a label for each kind of object. It gives the each label, some label specifies. The class of an object is used to determine how or handles it. We can find out what an object is and also set a class of an object. దానికి ఏంది, అది ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్, దానికి ఏ క్లాస్ మనం సెట్ చేయాలనేటువంటిది కూడా మనం ఈజీగా మనం స్పెసిఫై చేసుకుంటూ రావచ్చు. ద బాటమ్ లైన్ ఈస్ దట్ you can use the class to test your object is a flat table object by edits the class like so. Now we can also test the particular object is a flat table or not. Here especially we are using the if command. If you test it is a flat table or not, it is a flat table or a normal contingency table or something. Now this is the command we are using here. If of class of gr.t, class of gr.t double equal to f table, Now this is the command we are using to test gr.t is a what is actually the flat table or not. Now it can display the true value, now it is a flat table, or otherwise if you display the false value, it is not a flat table, it is either matrix or a normal contingency table or something. Now here you look at the class as f table. If it is gives a true value, otherwise you display the flat value as a result. Okay. Now here in this class we discussed about the, just briefly we discussed about the all the topics which we discussed in this class. Now coming to the, we are in the summary tables. We already discussed about the contingency, normal contingency tables. Here in this class we discussed about the flat tables. What is actually the purpose of the flat table here is, flat tables are very useful to create subtables.
What are subtables means? Normally, a table or a matrix or a data frame contains maximum number of columns or maximum number of rows. We can't easily analyze all the number of rows or all the number of columns. By reducing the number of columns and the number of rows, we can easily analyze the tables. By using the flat tables, we can easily create the subtables based on the data frame, list or matrix. Now here f table is the useful command we are using to prepare the flat tables. In that one also, two different types of formats we are using, two different types of syntaxes we are using. The first syntax is the normal f table command with with we are using. Now coming to the second syntax, it is a very useful one. The purpose of this one will come under the graphics section. Here we are using the f table of column dot items. Column. What are the items? Column dot items means the right side we are displaying the some set of items. Those are the items are called column dot items. Now tilt operator row dot items. Now what are the row dot items means? The left side row wise we are displaying row dot items. What type of data object we are using? Now this is about the tilde operator or something. Here it is a normal command by using the with table. Here f table of height comma plant comma water. Here this is about the column side height water height plant. This is about the height plant, and then for water high low middle are there some set of values we are specifying. Now coming to the same with command with the PW, just we are adjusting here height water comes here as a row, and then this is about the column. The last field, if you see here, the last field comes here. It contains two types of items. Now this is about the tilde operator. By using the tilde operator here, these two are the rows. That means this is about the column. Last one, the last one comes here, and then first two are comes to the last here after the tilde operator. Now data is equal to PW. Now this is about the how we are testing the flat tables. Okay, with this we completed the topic which is about the flat tables, and very important in the examination point of view also. Okay, just with this I am stopping the recording.